So my name is Inês Fernandes. I'm an associate solutions architect here at AWS. I'm a generalist SA, which means I help customers with all over the services from AWS. And I'm based in Madrid. I'm very happy to be here today with Mohamed. And I hope you enjoyed this session. Any questions, please interrupt or write in the chat. He will help us out with any questions that you might have. So let's start talking about machine learning in AWS. So machine learning went from being something that was an aspirational technology to being something mainstream, and it was super fast. For a long time, this technology was limited to only a few companies, the bigger ones. They had the money to actually have these things working. But however, with the change of cloud computing, today any company, big or small, can leverage this and really transform their businesses with machine learning and AI. So now we have the computer power and we have the data available to everyone to install it in their industries. We have here some different concepts. We have AI, machine learning. So maybe this is something very easy for you, but some of you, this might be the first time that you're hearing about it. So of course, always drop in the chat if you're already very familiar with all of this. I would be curious to know, but I will define these concepts just so it's easier for everyone to understand them. And maybe here after I finish would be a good time for Mohamed to explain in case you didn't understand. So AI is a way that we can describe any system to replicate tasks that were previously required to be done by humans with human intelligence. So most AI use cases we're looking for something like probabilistic, like making a prediction, making a decision with some certainty or not, like please, the machine could please help us do this in some way. But today, almost all AI systems are created with machine learning. So machine learning is something like AI, but it's a part of AI that uses a lot of data to create and validate these decisions. So we have something that would help us. AI was something created to help us predict, make some decisions. Machine learning will use a lot of data to help us make these decisions. And these will be called the model. So the data in conjunction with like the decision logic will be our model, so our machine learning model. Then we have deep learning, and this is a type of machine learning that uses a technique known as deep neural networks. These are systems that replicate how the human brain functions and which allows these systems to address more complex use cases than the ones that we could do before. And at last, we also have something called reinforcement learning. These are used to reward the function of a desired outcome. So if something happens as we predicted, we would reward the function so they know that, okay, this was exactly what we wanted. It could be used for something, you can see the picture, autonomous vehicles. They usually use this type of reinforcement learning to learn, for example, how to drive autonomously. So we have all of these concepts, so artificial intelligence, the logic, the decisions, machine learning, using a lot of data to understand them and to drive these decisions. Is there here anything that you don't understand? Any questions? Is there the issue in sound? No, sound is clear. Perfect. Yes, a lot of sum ups. Yes. Okay. I'm going to continue. Please interrupt anytime, okay? Sure. Go on. So here, now let's talk about machine learning and Amazon. So machine learning in Amazon has been being applied for over 20 years. We have improved our own original personalization model over time, and we have moved to other projects such as Amazon Prime. I don't know if you know, but if you consider Amazon, which is a marketplace website that needs to sell products, needs to recommend products to
to the customers. So you can see how long they have actually been using this technology before. They use it in different processes such as fulfillment, forecasts. They've also developed their own natural language processing technology to give customers a way to interact with their technologies. And an example of this is Alexa, as you can see there, to talk with this device by voice. I don't know if you know about it. But all of these, the main thing that we can see here is all of these are using AI underneath for different use cases. We have here for recommendation, we have here a system that talks back to you, and we even have here an autonomous flight, which is the prime air delivery, which are drones that they have composed to autonomously drive and deliver packages. So you can see that almost every department here of Amazon actually uses machine learning. But besides Amazon, let's think where we are seeing AI ML in the enterprise. And we are seeing it in these 4 categories of use cases. We see it in enhancing customer experience, making better and faster decisions, and improving business operations. And there are some other new products and services. And let's dive a bit deeper into these use cases, okay? So when we think Just a about... second. Yeah, of course. Sorry. Sorry, Ines. طيب. دكتور رباب, you are looking for a Arabic translation. خليني أوضح لحضرتك شوية concepts مهمة جدا احنا بنتكلم عليها هنا, وهي مفاهيم أساسية أنا يهمني قوي إن حضراتكم تبقوا فاهمينها. ال AI هو ال Artificial Intelligence. ال Artificial Intelligence بمنتهى البساطة, يعني بدون تعقيد الأمور, أنا بحب أبسط الأمور بحيث إن احنا نبيلد فاونديشن سوليد. إن أنا أقدر أقول أي حاجة بيقدر يعملها الإنسان لو الماشين قدرت تعملها, ده اسمه artificial intelligence. لو انا جيت اقول انا عندي انسان يقدر يعرف هي الصورة دي فيها كلب ولا قطة, برتقانة ولا تفاحة, يقدر يفهم الكلام, يقدر يحل مشكلة, يقدر يتجاوب ويتواصل مع الناس, يقدر اخر حاجة طبعا, ودي اللي ان شاء الله هيبقى فيها dedicated week للجنريتيف اي اي, هنتكلم فيه ازاي تقدر تسمنرايز وازاي تقدر تجنريت حاجات اوريدي مش موجوده. فاول حاجه محتاجين نفهمها هو ايه الاي اي. الاي اي ده ان انا بقول الانسان بيعمل ايه, طب ازاي اقدر اخلي الماشين تعمل اللي الانسان بيعمله. طيب ايه هو الماشين ليرنينج؟ الماشين ليرنينج بمنتهى البساطه هو الالجوريزم, الطريقه, الموديل اللي انت حضرتك بتبنيه عشان تقدر تعرف وتتوقع. يعني ايه اتوقع؟ لو انا بقول محمد هيروح المدرسه, لو قلت محمد هيروح, غالبا لو حضرتك عارف ان محمد عنده 10 سنين فغالبا هيروح يا المدرسه يا النادي. توقعك هنا ده توقع انسان. ازاي اقدر اخلي الماشين تتوقع ده؟ اخلي الماشين تتوقع ده بحيث ان انا اقدر اديها معلومات. المعلومات دي تقدر تديفلوب وتطور موديل يقدر يبريدكت, يقدر يتوقع الكلمه اللي جايه. وباي ذا واي اللي انا بقوله لحضراتكم ده هي دي الطريقه الجنريتيف اي اي بيها, ان هو بس طبعا هي ادفانسد عن اللي انا بقوله بشويتين, يعني ان انا اقدر اقول ايه الكلمه اللي جايه. الجنريتيف اي اي هو من سياق الكلام يقدر يفهمه ويقول لك ايه الكلمات اللي جايه بعد كده وايه المعنى من الجمله كلها, ويقدر يدخل ده طبعا في الفاونديشن مودلز بتاعت ال LLMs. رجوعا للقصه الاساسيه, الماشين ليرنينج هي ايه؟ هي سبست من الاي اي, بتديني الميثودولوجي وبتديني الموديل اللي اقدر ابيلد بيه الماشين ليرنينج, اللي اقدر ابيلد بيه الاي اي ابلكيشن اللي عايز يعمل يكلم حد, يعمل سامرايزنج لتكستنج, يقدر يفهم حاجه بالكمبيوتر فيجن, يقدر يعرف ده كلب ده قطه ده تفاحه ده ايا كان ايه الشيء. طيب ايه الليفل اللي بعديه؟ الليفل اللي تحتيه اللي هو الديب ليرنينج. الديب ليرنينج بمنتهى البساطه هو تمثيل لمخ الانسان. مخ الانسان عباره عن نتورك نيورونز زي ما بيقولوا عليها, بتعرف تتكلم مع بعض بشبكه معقده جدا, ومش شبكه واحده بس, لا دي بتبقى مالتي لايرز مختلفه.
وعشان كده النيورال نتوركس، وهو ده العلم اللي اتبنى عليه الديب ليرنينج، بيقدر ياخد حجم داتا كبير جدا عشان يقدر يبيلد النتورك اللي اكنه بيعمل زي ما الانسان مخه بيفكر. الديب ليرنينج بمنتهى البساطه ان انت بيبقى عندك لايرز، وكل لاير دي تقدر تبروسس او تقدر يعني تعالج المعلومات اللي داخله لها، وتقدر تطلع منها اشياء. خليني برضو اوضح لكم الموضوع ده بشكل اخر. لو انا اديتك اللعب اللي كنا بنلعبها زمان، قلت لك واحد تلاتة، الرقم اللي بعديه غالبا هيبقى خمسة، فانت لو انا اديتك اللعبة دي انت بتقدر تديتكت الباترن. انت عديت قلت واحد، بعد كده قلت ثلاثة، فانت عديت اتنين تلاتة، وبعد كده ما قلتش أربعة قلت خمسة، يبقى أنت بتعدي أربعة. فأنا قدرت بعقلي البسيط أعرف الباترن اللي حضرتك بتحاول تعمله. هو ده الديب ليرنينج اللي بيحاول يوصل له، إنه يقدر من الداتا الكتيرة قوي اللي موجودة دي يقدر يوصل لباترن سوليد. الباترن ده يقدر يسمح له إنه يبيلد موديل. طبعا يعني انا مش هستفيض قوي، انا عايز حضراتكم بس تبقوا فاهمين المعاني الاساسيه للاشياء. طبعا النيورال نتوركس دي انا عارف ان حضراتكم يعني في حضراتكم متخصصين، وفي حضراتكم يعني عايزين يفهموا الموضوع بشكل اوضح. الحاجه اللي بعد كده اللي هو الرينفورسمنت ليرنينج. الرينفورسمنت ليرنينج ده او هو التعليم زي ما بتعلم الاطفال. انت اكنك احنا بنسميها ايجنت يعني، بس احنا خلينا مثلا بنسميها في حالتنا، مثلا لو انت عندك طفل في البيت وبتحاول تعلمه، فانت بتحط الطفل ده في الانفايرمنت بتاعه البيت، وبتشوف هو بيبيهيف ازاي. لو دخل المطبخ وبص ولمس حاجه سخنه، هيعرف ان هي غلط، فانت مش هتعمل له ريوردنج، مش هتدي له جايزه انه عمل حاجه غلط. لكن لما يعمل حاجه صح، ممكن يعني تعمل معاه فعل، تعمل له ريوردنج، تدي له مكافأة، تدي له حاجة تفيده، فهو يفهم ان ده فعل مظبوط. الرينفورسمنت ليرنينج دي طريقة من طرق الماشين ليرنينج. هي برضو بتفكر بنفس طريقة تعليم الأطفال أو تعليم الحيوانات، إن أنا أعلمهم behavior أو pattern معين. دي تلخيص سريع ل إيناس كانت بتشرحه. ومعلش احنا مهتمين جدا ان حضراتكم تفهموا المبادئ الاساسيه. لو في اي حاجه تانية حضراتكم محتاجينها مفيش مشكله خالص. ايناس I will put myself on mute. I just summarized everything and you can move on. It's okay, it's okay. And anytime it's needed. So, شوف شوف. so let's now talk about these use cases that we were seeing. So, what can you use AI and ML in your companies, in your projects? What can you do? So you can. At first, we were talking about enhancing customer experience. What you can do is you can transform it with capabilities such as you can create chatbots that you probably have used in many websites. You can have virtual assistants. You can have intelligent contact centers. So if I would call if I would call, for example, um, my phone operator because I'm having some issues, they would part of this speech now usually is artificial, so we could get through a couple of steps when we are asking for help on the phone, for example, with someone who doesn't exist, some artificial intelligence talking to us. You can have some personalization on your, for example, if you have a website that sells clothes, you could have something personalized for the user that is already using the website, same as, for example, music or any other type of content. You can also have content moderation. Artificial intelligence can have some automatic measures. For example, if someone posts a comment that is unpleasant in a website that you have, that could be considered offensive. With content moderation, automatically you could, for example, identify those comments and take them away. Other use cases would be fraud prevention with the same type of technology that I'm seeing here, identifying fraud in your use cases and solving it. AI/ML is helping also companies make better and faster decisions. So now we are in the decision making by providing intelligent search capabilities such as predictive analysis, forecasting. Imagine
you have a use case where you need to know the temperature, for example, not just for 2 weeks, but you need to know it in a year, how it fluctuates, how it has fluctuated in the past. With something like predictive analytics and forecasting, you could solve use cases like this. You can detect anomalies in your data. Imagine that you have you have something running, some infrastructure, you have some machines, and you need them to always be working. You could also use machine learning in this type of use cases to understand why does it fail, how often does it, identify the root cause, why it's failing. Then we have business operations. This can be improved with something, for example, as intelligent document processing. Imagine that you have to read a lot of documents every day, and you only want to get some information out of it, some relevant information. You want to have it, for example, read back to you instead of having to read it. This would be a use case for intelligent document processing. Then we also have for example, predictive maintenance, quality control, visual inspection. All of this can be done with, for example, augmented AI, something visual that you can use. We're also helping other use cases now in the new products and services, and these will be coming up in the future, hopefully, these new use cases as we move further and we explore all of this technology, which is not new, but still has a lot to dive a bit deeper on. And we've just talked about the use cases. There are also specific industries that, although we are applying this everywhere, there are some very specific where we already see it being applied from the start almost. So we have healthcare and life sciences to reduce the costs, improve patient outcomes, enable discovery and manufacturing of new drugs. Then we have industrial and manufacturing, as I mentioned before, the use case of, for example, predict the maintenance, improve the safety in the workload, because sometimes these type of industries are very prone to having some safety hazards happening. Then we have the financial services. Very usual use case would be to detect fraud. There are some solutions out there already using AI machine learning, even in the AWS marketplace, and you can even build your own if you need to. Then we have the retail, where you can personalize the product recommendation, as Amazon has been doing before. Forecast the demand, predict the fraud as well is important in this type of use cases. And we also have on media and entertainment, we can accelerate content creation and curation. We can increase customer engagement, and we can improve the money that we are getting out of this technology. If there are any questions, feel free. Yeah. Yes, there's an Arabic question, that's Yeah, why I of stepped course, in. of course. Sure. طيب دكتور سارة كانت بتطلب بس ان احنا نعمل شوية توضيح. ايناس if you can go back 2 slides please. One more. One more. Sorry. I'm sorry, it طيب wasn't cooperating. لا 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 That- نورس يا توت. هنا دكتور سارة ولحضراتكم طبعا جميعا، هنا احنا بنشرح استخدام الماشين ليرنينج في حاجات مختلفة، بس احنا قسمناهم جوه اي دبليو اس. طبعا في اندستريز مختلفه زي الهيلث كير، زي الريتيل، يعني اللي هو القطاع الصحي، او القطاع السوبر ماركتات والحاجات دي كلها، او البيع بالتجزئه. طبعا قطاعات تانية زي الرياضه، قطاعات تالتة زي الحكومه، وهكذا. بس احنا لما جينا نفكر في الموضوع قلنا هنفكر فيه من ناحيه الكاستمر، او من ناحيه السيتيزن، المواطن المصري. بمنتهى البساطه انا بفكر ازاي احسن خدمه العملاء بتاعتي، او ازاي احسن الاكسبيرينس بتاعه العميل، الكاستمر بتاعي. فدي كانت من ضمن الحاجات المهمه، ان انا مثلا لو بكلم كول سنتر، والكول سنتر
بيرد عليا وهو مش فاهم ايه مشكلتي، او مش عارف ان انا عندي فاتوره ما اتدفعتش، والفاتوره ما اتدفعتش دي نظرا ان في مشكله. لو الكول سنتر ما عندوش الوعي والمعلومات اللي يقدر يفيدني بيها، هيبقى في مشكله. طب ازاي اقدر احسن ده؟ اقدر احسن ده بالاي اي والماشين ليرنينج، ان انا اقدر ابيلد كول سنتر افهم من الكاستمر هو متضايق ولا مبسوط. في حاجه اسمها sentiment analysis، ان انا اقدر انالايز المعنى والمشاعر بتاعت الشخص من الكلام اللي بيقوله. اشهر حاجه في القصه دي، طبعا انا عارف ان هو مثل بعيد شويه عننا، ماكدونالدز. ماكدونالدز لما تيجي تقول، يجي كاستمر يجي يقول لك انا عندي مشكله، بيبسي كان ساقع بس البطاطس كانت ساقعه. وفعلا الكاستمر ده مبسوط من بيبسي بس متضايق جدا من البطاطس. ف الفكره كلها ان انت ازاي تقدر تانالايز ده، وتقدر تدي للكاستمر كير ايجنت المعلومات اللي تخليه يقدر يتعامل معاه. طب ممكن دايما كانت ايناس بتقول تديله ريكومنديشن، ريتنشن. الكاستمر ده قاعد مثلا تيليكوم، شغال مثلا في معاه سم في اي اوبريتور، وبقاله 5 6 سنين، وهو كاستمر عنده ولاء كبير جدا للتيليكوم اوبريتور ده، بس جاي ومتعصب جدا. ممكن تقول ان فاتورته الشهر ده ما هتدفعش. ممكن تدي اوبشنز كتيره حسب استخدامه، حسب كل ده بيزد على الاي اي والماشين ليرنينج. في يعني طبعا من ضمن الحاجات اللي بتحسن الاكسبيرينس ان انت تقدر آه، ان انت تايدنتيفاي اي حاجه ليها علاقه بان الكاستمر مثلا دايما بنقول عليه حصل له، انا بس مش عارف اجيب معناه بالعربي، حصل له فراد، حصل له سرقه، او حصل له حاجه معينه يعني. ان انا اقدر احمي الكاستمر لو حصل له فراد. لو كاستمر بيحاول يعمل، هشرح لكم يعني قصه شهيره. بنك من البنوك العالميه المشهوره اكتشف ان في ممكن ترانزاكشنز تعملها من دولة، وتعمل ترانزاكشن تاني من دولة تانية. مش طبيعي ان شخص في خلال ساعة او اتنين يشتري حاجة من دولة، وبعدها بساعتين يشتري حاجة من دولة تانية تبعد عنها ساعتين ثلاثة. بالاي اي والماشين ليرنينج لما تدخل داتا كتيرة، تقدر توصل لحاجات بالشكل ده، وتقدر تافويد سرقات وفرود بريفنشن زي ما بنقول. الاسبكت التاني وده المهم جدا، سرعة اتخاذ القرارات. انا محتاج ان انا اقدر اقول لا يا جماعة، احنا محتاجين مثلا، احنا عندنا شارع والشارع دوت اتجاه واحد، خليه نعمله اتجاهين مثلا لو في ماتش في الوقت دوت، فده هيسرع الوصول للاستاد بشكل اسرع. الديسيجنز دي تقدر تاخدها ازاي لما يكون عندك داتا كتيره، وبالداتا تقدر تبيلد الماشين ليرنينج موديل اللي يديك ريكومنديشن، يقول لك لا خلي الشارع ده اتجاه واحد او اتجاهين. طبعا انا بقول لحضراتكم امثله، في امثله كتيره جدا وهنشوفها دلوقتي يعني. الاسبكت المهم جدا البيزنس اوبريشنز. انا يعني انا عندي بيزنس، عندي مصنع وبينتج حاجات كتيره. عندي حاجه مثلا زي واتشت هنا في مصر، بتطلع كونتنت كتير جدا كل يوم. حلقه لعمرو سعد، حلقه تانية لمسلسل لعبه، حلقه تالتة لهكذا. مين هيقدر يراجع كل الكونتنت ده ويشوف ان هو ما فيهوش الفاظ خارجه، وانه ما فيهوش اي حاجه اللي احنا بنسميه الكونتنت مودريشن؟ في تولز بالاي اي والماشين ليرنينج تقدر تقول لا، ده كونتنت خارج، ما ينفعش يبقى عندي. اقدر اعدي اي حلقه من الحلقات اللي انا بعملها على واتشت، اميك شور ان هو مودريتد بشكل مظبوط، وانا مفيش مشكله. فده هيسرع البرودكشن، وان انا ابتكر افكار خارجه عن الصندوق، برودكتس جديده وسيرفيسز جديده مش موجوده قبل كده. شكرا طبعا للباشمهندس احمد الهامي للتضليل والاحتيال والخداع. ميرسي جدا يا جماعه. فالشرح كان الهدف منه هنا ان نوري حضراتكم دايما لما تيجي تفكر، انت عايز تعمل مشروع جديد او عايز تعمل حاجه مفيده للجامعه، شوف هو اللي انا هعمله ده هيحسن الكاستمر اكسبيرينس، هيخليني اخد ديسيجن بشكل اسرع، هيحسن الاوبريشنز بتاعتي، والتعامل والادمنستريشن مثلا بتاع الطلبه، ولا دي حاجه جديده خالص. احنا الجامعه بتاعتنا هتبقى اول جامعه في مصر او اول جامعه في العالم تعمل الفكره دي. طول الوقت ما انت بتفكر ده، بغض النظر الاندستري والفيرتيكال اللي انت شغال عليه، هتقدر تطلع افكار كتير. طبعا انا بحاول بس اشرح سريعا لان السيشن النهارده ليميتد لمده ساعه. فطبعا لو حضراتكم عندكم اي اسئله تقدروا تحطوها على الشاتنج. ايناس يو كان جو اون. ام done. Thank you. Thank you.
So I was just going into the AI ML stack. So I wanted to discuss with you the broad services, the broad range of services that AWS has. So we have been innovating on behalf of customers in order to deliver this range and set of machine learning capabilities. This stack can be used by both expert practitioners that want to develop their framework with the framework of choice, by data scientists, by business analysts, and different types of persona can use different services. For example, if you're a business analyst, you probably use SageMaker Canvas in order to be able to build your analysis. Or for example, if you're a data scientist, you would use SageMaker notebooks to be able to do your analysis on SageMaker. So different types of personas might need to use or have a need for different types of services. So you could see, for example, here Canvas, which I was talking about for business analysts. And there are the SageMaker Studio EDS. So it's basically a development, as if you were coding a language. You could see that you would have a development environment, and you'd be able to do all of these types of steps that we do when we need to do machine learning. So we might need to prepare our data, identify what's the more important features. We need to train, then maybe we need to do some tuning as things aren't doing as we want. And then we can deploy, for example, the model to production in order to be able to use it. For example, on an API call, I would call it and it would work when I want, or maybe it would work from time to time to refine some type of interaction. And there are here, as you can see, other AI services that are, so SageMaker has its own section here because it's a very important product for AWS. But we also have here AI services, which are managed services that have one specific goal. For example, you can see here Amazon Translate will serve as a translation services. You would have Amazon Poly, for example, would be a text-to-speech service. So with a more defined use case, when we get to SageMaker, it's something where you can build basically everything. You can build, you can use models that are already exist. You can build your own models, and then even on a lower level, we have here our framework and infrastructure that you could use to have even more refined machine learning happening. So if you need more control, if you want to implement it yourself, but we have all these steps to help you make it easier. So if you go to SageMaker, it's already a bit easier. If you use these services, you have, of course, less possibilities because it's a use case more already mature. You get this service that does exactly this. If you need something a bit more specific, you can do it in SageMaker, just so you see you have some options on the type of services that you'll use here at AWS. Here you can see SageMaker Jumpstart, which is a service to help you access ML assets and bring your machine applications very fast to your market. You can, as some things I've mentioned already, but I will do it again just so we understand this type of services. So you'll be able to pre-build, train and inference scripts. You have a UI and API-based machine learning. You can use the UI for one-click deployment, or you also have an API for Python to be able to access the same functionality. You have notebooks already that come with some examples. So if you have some questions on how to start with your notebooks, you'll be able to see some examples of what you could build. And it's also an environment that you can work with your organization. So it's a collaborative environment. You can share your models and your notebooks, and you can work on it together. So now I was going to show you something because sometimes we've seen all of these services as we saw here, and
And sometimes we can't visualize exactly how we could apply this. What are the use cases, the possibilities? Even though I mentioned them, sometimes it's good to see something that already exists, something that we can learn from. And that's why I wanted to show you here. We have this website, which is the AI Use Case Explorer, where you can find the most relevant AI use cases for you with related content and guidance in order for you to put them in production. We have three main features, so you can explore a curated list of AI use cases. You can also discover organizations across the world are using them, and then you can follow our expert action plan to realize the power of AI by using these services. And if everything goes well, I will have it here open, or maybe not, but let me show you very quickly AI Explorer. No, please, yes. If it's okay. Yes, it is, yes. Okay, so you can see it here. The website is very easy. Maybe Mohammed, you can paste it in the chat. I already did, yes. Perfect. So let's imagine that we have something very general, for example, an industry like education. Then you'll be able to filter by the business functions. You could say it's for sales, operation, marketing, human resources. You could select the business outcomes. What are you expecting to get out of using AI? So I don't know. I was exploring today for financial services, and I was thinking I wanted something that would drive efficiencies. You can also filter by technology, AI, ML, analytics, or databases. But let's see what we get out of financial services and drive efficiencies. So we have here, for example, a use case such as generative AI. You can see here that there exists 3 solutions for this. You have 5 success stories, and you can even learn more. So for each different use case that they think matches what we wanted. So here we have generative AI. Now we have data knowledge and discovery. We have more. Of course, do you want to say something, Mohamed? Sorry. لا I like what you are saying, and I'm just going to explain in Arabic after you finish. Sorry, I think I didn't understand. Simply, I'm telling you, just go on. I'm going to explain in Arabic after you finish. Okay. Okay. I want to have a lot more. I just wanted to show you here that you have the success stories. So you have here five different success stories of people that are using this, and you can read them. For example, here you can see the blog post, and you see how they used Code Whisper, and they improved developer productivity. Code Whisper here is a service that uses generative AI, and it's basically your coding companion. It's for developers to basically you're trying to write your code, you would write a comment of what you wanted to do, and it would generate the code for you. So it would help you be a bit more efficient. But of course, this is just something that popped into this use case. But it wasn't what I just out of curiosity. I think you will have a specific session on generative AI. Gen So AI. I want to Yes. explore a lot more. I just wanted to show you. You have the success stories. We just saw one, and you also have the solutions. So what solutions exist for this? And you can see here the services that are being suggested for you to try out. And that is it, what I wanted to show you on AI Use Case Explorer. And I'll let now Mohammed speak. Sure. No worries. Thank you, Ines, for this. If we can go back to the slide where you mentioned the AWS services and the layers that we are having, Of providing course. to. Yes. طيب أول حاجة أنا هإكسبلين Arabic geospatial spatial machine learning لدكتور فريد مجدي. دكتور الموضوع بسيط. فكرة ان انت عندك ساتلايت ايمجز، عندك اير كواليتي انفورميشن، عندك انفورميشن ليها علاقة باللوكيشنز بتاعت الحاجات اللي موجودة مختلفة. ازاي تقدر تكومباين كل الحاجات ديت وتاخد ديسيجن ان انا ممكن ازرع ايه فين وامتى وازاي. ان ممكن تاخد ديسيجن انا ممكن ابني فين ايه. هل ممكن احفر قناة هنا ولا مش احسن لي.
دي كلها decisions تقدر تاخدها بالسيرفيسز اللي ليها علاقه باللوكيشن، ان هي بتانلايز داتا كبيره جدا ليها علاقه بالمشي، ليها علاقه باللوكيشن بيزد داتا. اذا كانت ساتلايت ايمجز زي ما كنت بقول لحضراتكم من شويه، اذا كانت حاجات ليها علاقه بلوكيشنز انا عارفها لحاجات مشهوره، هنا في مدرسه، هنا في جامعه، هنا في مستشفى، او اذا كانت حاجات ليها علاقه باير كواليتي واقدر اكومباين كل ده واخد منها ديسيجنز. الحكومه المصريه از اوف ناو بتعمل حاجات ليها علاقه بازاي تعرف احسن مناطق تستصلح فيها واحسن مناطق تقدر تستخدمها بنفس الطريقه دي. طبعا ده مش بيكومباين تكنولوجي واحده، لا ده بيكومباين حاجات كتير قوي، منها كمبيوتر فيجن للساتلايت ايمجز اللي موجوده، ان انا اقدر احدد بالصوره ديت اقول اه هي التربه دي تصلح لايه وما تصلحش لايه. وطبعا في نفس الوقت يعني بلاش المثل بس الوحيد اللي انا بضربه، ده ممكن في نفس الوقت تشوف المكان ده يصلح لخدمه شعب بشكل معين، او خدمه مجموعه من الناس بشكل معين، ولا لا يصلح للناس تسكن هنا يعني. فدي اون هاي ليفل الفكره الاساسيه من القصه دي. سيج ميكر، دكتور ليلى حضرتك كنت بتسالي، سيج ميكر ده هو السيرفيس اللي احنا بنستخدمه في اي دبليو اس. بس انا هشرح قبل بس ما نتكلم على السيج ميكر، هشرح الثلاث حاجات اللي حضراتكم شايفينها. لو شفتوا هتلاقوا في الصوره اللي قصادنا حاجه معموله باللون الازرق حواليها اطار ازرق، حاجه معموله باللون البينك، معلش سامحوني لو ده احمر انا عندي عمى الوان تقريبا، وحاجه معموله باللون الموف، وبرضه لو اللون ده لون تاني هو اخر لون تحت خالص. اللون الازرق ده هنا انا بقول لحضرتك دي اي اي سيرفيس تقدر تستخدمها زي ما ايناس كانت بتوضح، عشان تحول صورة لتكست. صورة مثلا مكتوب فيها قضية معينة وانا خدتها صورة بالموبايل، ازاي احول ده لتكست اقدر اقراه واقدر اسيرش فيه. ازاي اقدر احول الصوت لتكست، او احول التكست لصوت. ازاي اقدر زي ما كنت بقول لحضراتكم من شويه، ازاي اقدر اطلع سنتمنت اناليسيز، اقول هو الراجل ده حاسس مبسوط من الساندوتش بتاع ماكدونالدز، ولا متضايق من البطاطس، ولا مبسوط من بيبسي، ولا هو نيوترال، ايه الفيلينجز بتاعته. طيب احنا ليه عاملين الحاجات اللي فوق باللون الازرق؟ لان هي مش متطلبه من حضرتك اي اكسبيرينس قبل كده ليها علاقه بالاي اي والماشين ليرنينج. حضرتك تقدر تستخدم السيرفيس دي حتى وانت ما عندكش خبره مسبقه بالاي اي والام ال. الحاجه اللي بعد كده اللي هي باللون اللي تحتيه، اللون البينك، ان انا عندي خبرات بالاي اي والماشين ليرنينج. وهقول لحضراتكم حاجه مشهوره جدا، حاجه اسمها السوبرفايزد ليرنينج، ان انا قادر اعمل اشرح لحد حاجه بيزد على معلومات بيسموها ليبل داتا. بمعنى ايه؟ لو انا مديك صوره والصوره دي فيها برتقانه، ومديك 1000 صوره وفيهم برتقانه، دي اسمها ليبل داتا. انا مديك صوره وكاتب جنبها دي صوره فيها برتقانه 1000 مرة في 1000 صورة، فأنت هتتعلم. لما أجيب لك الصورة 1000 واحد، أنت هتتعلم إن الصورة دي جواها برتقانة. ده تقدر تعمله إزاي؟ تقدر تعمله بالسيج ميكر، إن أنت تديله داتا، والداتا ديت تقدر تدخلها له بشكل ليبلد. تقول له الليبل كل حاجة عليها اسم معين، الصورة دي صورة برتقانة، دي صورة برتقانة. وتقدر تفاليديت ده، وتقدر تديبلوي الموديل بتاعك او تمبلمنته، او يعني تخليه موجود، وتقدر تستخدمه بعد كده بشكل سريع. ده اللير التانية. مش لازم يكون عندك معلومات كبيرة وعظيمة عن الاي اي، بس لازم تكون فاهم يعني ايه داتا، وازاي تعمل لها ليبلنج، وازاي تافويد بايس. وخليني اقول لكم الموضوع ده سريعا. تافويد البايس ده معناه ان انا مثلا عايز اطلع كل الصور اللي فيها برتقان، بس انا مش عايز اجيب كل الصور اللي فيها برتقانه لونها اورنج بس، لان في برتقان لونه اخضر. فلو انا حطيت كل الصور برتقانه لونها اورنج، لو طلعت له برتقانه بعد كده لونها اخضر مش هيعرف. ده اسمه البايس. ازاي انت تقدر تطلع ده، وازاي تقدر توصله بشكل مظبوط في السيج ميكر. وده اللي حضرتك يا دكتور ليلى حضرتك بتسألي عليه. آخر حاجة، وده بيتطلب من حضرتك معرفة كبيرة وعميقة للماشين ليرنينج والاي اي بشكل كبير. حضرتك تبقى عارف الموديل اللي عايز تستخدمه، عارف الفريم ورك اللي عايز تستخدمه، وبتستخدم هاردوير سبيشاليزد جدا متخصص بشكل كبير في الاي اي والماشين ليرنينج، لان انت عارف تتيون الموديل بتاعك والامبلمنتيشن بتاعته على على الهاردوير اللي حضرتك عايزه.
طبعا ايناس شرحت لحضراتكم الويب سايت. انا اي دو ريكومند والله بجد تاخدوا الويب سايت ده تستخدموه كل يوم. هتلاقي اندستريز كتيره، حضراتكم شغالين في جامعات فاكيد بيعدوا عليكم اندستريز كتيره جدا. هتلاقي حاجات ليها علاقه بصناعات انت بتقابلها، وهتلاقي فيها افكار انوفيتيف نجحت جدا وطورت حاجات بشكل كبير قوي. فريت الويب سايت انا هبعته تاني على على الشاتنج. ده فيه اليوز كيسز بحيث ان حضراتكم تقدروا تاخدوها في اي وقت. كده ردينا على الدكتورة. Thank you Mr. محمد. I'm specialized in geology but highly interested in advanced. طبعا احنا ممكن نتكلم مع حضرتك دكتور فريد. Is it free to use؟ طبعا دكتورة عالية ده free to use، ده ببلاش تماما يعني. If I want to use ML to predict the most significant determinants of certain topics in the economy, what is the minimum observation required to get the suitable decision؟ لا احنا محتاجين نقعد نشرح حاجات وافهم من حضرتك شوية حاجات، دكتورة آلاء او دكتور علاء، انا مش عارف بصراحة الاسم مش باين، عشان اقدر اقول لحضرتك ايه احسن طريقة نقدر نimplement بيها الاوبزرفيشنز اللي حضرتك عايز تعملها. ممكن اللينك بتاعت الويب سايت انا بعتها تاني يا دكتورة مروة. يا ريت حضرتك كانوت هير. انا بتهيألي الصوت واضح، لو الصوت مش واضح يا ريت تقولوا لي. عشان كده AI don't need more knowledge. بالظبط، يعني دكتور ليلى حضرتك اختصرت الموضوع بشكل مظبوط. هل في أداة متاحة لتحليل المحتوى من ملفات عديدة بصيغ مختلفة وبلغات مكتوبة باللغة العربية واللغة الإنجليزية؟ يا دكتور إسلام، في حاجات كتيرة متاحة بالشكل ده تقدر تسمح لك إنك تعمل الأناليسيس ده. هتطلب من حضرتك شوية خبرات بالاي اي والام ال، وكمان يعني هنتطرق لموضوع اللغة العربية في الجنريتيف اي اي ويك ان ديتيلز، لان في مودلز لارج لانجويج مودلز، حاجات لو حضرتك حابب تدور عليها اسمها ال ال ام، تقدر تساعدك بشكل كبير تحلل البيانات وهي موجوده بالعربي. واضح. We have the access to the AI and the ML tool from AWS or it is not free. لا دي هي for free، وانا بعت لحضراتكم اليو ار ال تاني. طبعا احنا باقي 10 دقايق في السيشن، فايناس if you can go through the remaining slides because we have only 10 minutes. Yeah, of course. No worries. So what he had now to show you was something important that we should discuss, which is called the responsibility of AI. So with the growth of AI also comes this recognition that we need to use it responsible. So when we define the responsible AI, we define it in 6 dimensions. With one, fairness, explainability, robustness, governance, transparency, privacy, and security. So when we develop AI, our commitment will be would be to do it in a responsible way and integral to our approach. So first, we are helping our customers transform with responsible AI. And then we will have an holistic approach to building our AI services responsibly. So this is something I just wanted to comment on this. There are a couple of so there aren't a couple. In reality, we have more than 10,000 customers that are using machine learning today in AWS. And with the increasing adoption of machine learning and all the hype that there has been, there are supposed to even be more joining us very recently, and they are already noticing the impact that this machine learning can have across their industries. So let's look at some of these few customers. So I'll just mention one or two use cases. For example, the first, Intuit, has built forecasting capabilities to predict call center demand on a particular day or time so that customer service agents can be adequately staffed. So basically imagine that you have your call center and you would be able to predict when you will have more customers calling or less. Maybe sometimes during the work hours you'll have more customers. After the evening there won't be so many. So you could predict. You could think of it for a use case for you as well to predict in such sense to save
save money and also save on resources. Then we have, for example, 3M, which is an industry in manufacturing that uses intelligent search solution, which is the Kendra, Amazon Kendra. And this helps scientists find the information they need by handling natural language queries quickly and accurately. So you could imagine having to do search, normal search like we do in Google, but to find information faster with a tool such as generative AI. Then in manufacturing, we have cost and energy solutions to improve asset performance using Amazon Monitorum and Amazon Lookout for equipment to detect abnormal equipment behavior and enable predictive maintenance. So you could use this service, you could configure the model, which is already inputted in there with parameters in order to have this prediction and this analysis to detect the abnormal equipment and anomalies that might happen. And in sports, we have here NFL that engages fans by combining old data, new data, and revealing insights about game dynamics. So they are using screens during games in real time by broadcasters and partners. And the stats that they are using to predict these machine learning models will highlight the players' athleticism in brand new ways. So imagine you can measure a player with all the data that you can get out of stats from old games and new games and relate this in order to have some machine learning and statistics happening. So here I have just 2 more slides. Have here how generative AI is transforming AI itself. So it is a technology that is powered by foundational models. These are pre-trained with large sets of data with billions of parameters. So before you could think that a big model used something like 1 million parameters, but now we use in generative AI more than billions. The stacks can be then customized for specific domains with minimal fine-tuning. You can see different domains here. We have image upscaling. You have some changing an image with seamless transformation, generating a new image. It can be also applicable to many use cases, for example, to summarize texts, to answer questions. It's a use case that we all know now, answering questions with generative AI. And the one that we're seeing here, digital art creation. So you can really innovate faster with these AI and ML services. You see here that we've shown you here today that you have a tool where you can search for the AI use cases. You will have more specific sessions on generative AI in the future. And other conversations. You can also always feel free to ask Mohamed and myself Sure طبعا. any Sure, other sure. use cases that you might have. So the next steps, I know you already have a session that has been scheduled, but there's also possibilities for training in person, certifications. There are some ideation proof of concept solutions, ML Solutions Lab, Embark program of ML. You can experiment with AI services. That's also something that you can do and request for demos if there is a service that you find very interesting. And if you are very, very skilled and very into this machine learning, you can even build your own model by using SageMaker or SageMaker Canvas. On my side, I just wanted to thank you for listening to me. I know probably there will be some questions now from Mohamed. I also have a link for a survey that I wanted to share with you for us to gather information about the Please. session. And while I share the survey, I will let Mohamed answer any questions that might have popped up now, okay? Sure, sure. Survey is very important يا جماعة معلش